IELTS Training Center. Take your prepare for IELTS book, skills and strategies, speaking task. We have come here, page number 115 to 116, 115 to 116, reading, writing, listening and speaking. Each 9 marks, speaking 3 parts. Now we have come here for an activity, practice. So read the following statements. You're going to read the following statement, and what you're going to do is, and circle the correct word from the choices in bold. See here, sitting in lectures. Sitting in lectures, okay. Hearing the lectures of the professors who are just lecturing about some topic is extremely tiring or tired, which you select. Sitting in lectures all day is extremely tiring or tired. When I get home at night, I am really tiring or tired. Yes. Yes. So, when... Okay, put on. Okay. So, sitting in lectures all day is extremely tiring or tired? Tiring. So, you circle it tiring, right? Okay. When I get home at night, I am really tiring or tired? Tired, yes. So this is the correct choice. So you see what you have to use. Is it participle, the gerund, tiring, or the past participle, tired? You should be good at finding out. Now, second, they can be stimulating sometimes and sometimes they can be boring. The lectures. I am really boring or bored in the accounting classes. But strangely, I am stimulating or stimulated by finance. Finance means what? The subject. So lectures is boring, but the finance subject is interesting, stimulating. Accounting classes is getting bored up. So 2 choices are there. Present participles or past participles, or you can call gerund or past participle, which you are using. They can be stimulating or stimulated. Stimulating means what? Giving you encouragement. They can be stimulating. So stimulating is the correct answer. Stimulating. Sometimes it is stimulating. Stimulating means what? It encourages you. Sometimes they can be boring or bored. Sometimes the lectures are boring or bored. Sometimes they can be boring. Boring is the correct answer. I am really boring or bored in the accounting classes. Bored. I am really bored in the accounting classes. But strangely, I am stimulating or stimulated by finance. Stimulated. I am being encouraged. I am being, I get increased. Stimulating means what? Making you to get involved. Finance is a subject. I am getting stimulated. Past participle you have to use. See the third. For me, the most fascinating or fascinated subject is marketing. I have always been fascinating or fascinated by big advertising companies and their strategies means techniques used to market a new product. See, number 3 is something about marketing as a subject and advertising the companies and selling the new product. So what do you use? For me, the most fascinating or fascinated? Fascinating subject is the correct. Fascinating subject is marketing. So for this gentleman says the most interesting and fascinating means making him to get highly interested subject is marketing. I have always been fascinating or fascinated by the big advertising companies. Fascinated. I am getting highly interested in big advertising companies and their strategies used to market a new product. Strategies means what? Techniques, right? Through television or through cricket players and whatever it is. The most embarrassing means what? You are not comfortable. The most embarrassing or embarrassed time at university for me was when I arrived late for a tutorial. So when the class is at 9 o'clock, you go at 9:30. So it becomes so you're feeling uneasy. And when I sat down, the tutor means the trainer, asked me a question and I hadn't prepared for it. 9:30 you go there, suddenly the tutor asks you a question. You are not prepared to answer because you have not attended the class. I was so embarrassing or embarrassed, which is the correct answer. I couldn't answer. So the most embarrassing or embarrassed time at university for me. Embarrassing.
The most embarrassing time at university for me was when I arrived late for a tutorial, and when I sat down, the tutor asked me a question and I hadn't prepared for it. I was so embarrassing or embarrassed, I couldn't answer. Huh? Embarrassed, not feeling comfortable. Right, sir. Number 5th question. I'm getting quite frustrating or frustrated. Frustrating means what? Even that is, you're not comfortable with. Annoyed. Trying to find the books for the essay in the library. So you are trying to get a book in the library to search, searching in the library, you're getting a bit of annoyance. The frustrating or frustrated thing is that all the books on the reading list have been borrowed. So whatever the book which you want to go and borrow, already it has been borrowed by somebody. And I think that they should be in the close reserve so everyone can use them. So he says it should not be let for lending. It should be kept there only for reference. The most important book should be there. So I am getting quite frustrating or frustrated. Frustrated. I am getting quite frustrated, annoyed, trying to find the books for the essay in the library. The frustrating or frustrated thing is that, which is the thing which you select. The frustrating, ing, thing is that all the books on the reading list have been borrowed, and I think that they should be in close reserve. Means what? It should be kept in reserve. It should not be lent out. So everybody can use them. Hope you are able to understand. See, why they are using stimulating rather than stimulated. Right, sir. Be auxiliary verb is there, then ing should be there. Am is there. I am really tired. So passive voice. I am tired. I am tired. Then, the most embarrassing time at university time. So this particular time, embarrassed time, no, embarrassing. The continuously something which is happening. So I was so embarrassed. So this also I was embarrassed. So this becomes like an adjective. Right, sir? Now coming here, function, expressing likes and dislikes, language choice. Very important, isn't it? I ask you whether you like a coffee or tea, whether you prefer to go to US or UK. I ask you whether you like to wear modern dresses or traditional dresses. What's the option answers you have? You can say, I love to wear jeans. I love to go to US. I love to watch television. Right? So, when choices are given, you say your preference by saying, I love. I really like. I ask, okay, Shah Rukh Khan movie or, Hollywood movie or Bollywood movie. You say, I really like to watch Hollywood movies rather than Bollywood movies. So, really like. I'm really interested in. I asked you, okay, what are you interested in? Are you interested in studying in government college or a private college? Then you say, I'm really interested in studying in a private college. Really interested in. So these are the phrases which are standard phrases which to be used. I am fascinated by. So you are attracted by. What are you attracted by? I am fascinated by the culture of European culture or American culture. I am fascinated. I'm so attracted. I'm so, so pulled by there. Then what I really like is when you want to go in for an explanation about, so I ask you what do you think about why you are selecting a foreign university rather than Indian university. Then you are pinpointing at something and saying, what I really like in Western education is that exposure. Exposure is there in Western education. So you can say what I really like is. So what really excites me is the second phrase, then one other phrase. So what really makes me so interesting? What really excites me? Excitement means what? Makes you make you to get more, more interested, involved in something. What really excites me is
is, this Japanese mobile and something like that. You can say Apple or iPhone or whatever it is. What interests me is, I ask you, what interests you, or what makes, what is the thing which you like to do? You say, what interests me is, right, hearing, watching cricket match in the stadium, something like that. I am interested in. I don't really like. So when you are going in for saying that something which you don't like, then you say, use the phrase, I don't really like. I'm not particularly interested in. I'm not particularly interested in. What? I'm not particularly interested in drinking alcohol or eating non-vegetarian or whatever it is. I think, what is that? Anything. Art subjects, the history is a boring subject or whatever it is. I'm completely bored by. I dislike, I hate. So whatever it is you really hate or I hate, and you can use the objects, whatever you want to say. So a sample answer, you see, I really like chicken dishes. What do you mean by dish and dishes? Dishes is food, dishes, the vessels, isn't it? I really like Chinese dishes. My favorite is, what is his favorite? Say, somebody asks him, okay, could you tell me what you are interested in? See, all the words which he is interested in, all the words which he is not interested in, how he forms and uses to reply back. So here, I really like chicken dishes. My favorite is stir-fried chicken with noodles. He says chicken with noodles. It is something like a stir-fried. I love it. We eat this a lot in my home country. He says, okay, I'm living in abroad, but in my home country, say for example, you are in US now, in US you are speaking, in my home country, in India, I love to eat this stir-fried chicken with noodles. It is simple to make. He says it is very simple to make, but see one of the word he uses here, I really like. Now he says, but I like my mother's recipe the best because she always uses fresh ingredients and lots of chili. So this young man or young lady says that he or she loves to eat his mother's food because the recipe, what do you mean by recipe? The method to make a food, the ingredients means what? Whatever you add to prepare the food, it is called ingredients. So he says his mother uses a lot of chili, so he loves eating that. Hot and spicy, we like it. He uses the word we because we is included for the family members. We like it hot and spicy, hot, spicy. So once again he uses the favorite, why he chooses. I also like, the word is used, take away chicken. I also take away chicken. Nuggets, which I often buy for lunch. What do you mean by nuggets? Kind of? Okay, chicken nuggets is a kind of dish which he takes for lunch, which he buys for lunch. I know they are not good. He says they are not good for me, but they are delicious and I can't stop eating them. He says it is not good for health, but I love eating them. So I can't stop eating, because I can't stop eating means what? He's so addicted. He loves it. Fast food. He says it's fast food. I mean American fast food, not Chinese takeaway. He says American fast food I cannot stop eating. It's not the Chinese fast food. Is becoming more popular because of the, what is that? Strong advertising campaigns. So because of the strong advertising campaigns, American, this, it is called nuggets, right? Chicken nuggets is becoming very popular, and we are buying a lot about that, and I'm being influenced by it. I am not thinking about the nutritional value so much as the availability. So he says, I'm not thinking about the nutritious contents. What do you mean by nutritious? What is good and what is bad?
vitamins and proteins and everything is good, or what's good for my health. I'm not bothered. I'm just addicted. I can't stop eating these delicious items like chicken nuggets, even though it is wrong. So see how we say, what do you prefer? If you get a topic like that, you have to use these words. I'm really interested in, what I really like is what really excites me. I don't like, I hate, something which I can't stop doing this. So my dear friends, so you have seen here, what you have seen here in activity 15, whether to use a gerund ing format or the past participle format, or simply present participle format or a past participle format, to give a grammatical meaning for what you want to say. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Okay, I request you, young lady, you are going to write your IELTS and let us see what she is able to understand. So, in short, I ask you, what is your favorite thing which you like to eat? What is the favorite thing which you like to eat? You have to choose your own, sentence formation, brainstorm, and find out the words, and you give a short speech for 45 seconds. My favorite dish is biryani. My mom, she cooks it very well, and the smell, the taste, the masala flavor with mutton gravy just like feel me so appetite, especially on Sundays, all of us, all the family members, we eat it together, and it just makes me to forget about my diet list, especially on Sundays. The smell, whenever you just cross across the biryani shop and go, that smell, it just makes you to get attracted and go inside that shop. You just go and eat on the spot. So I just love biryani. இங்கே ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய புஸ்தகம் ப்ரிப்பேர் ஃபார் I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் திட்டங்கள், ஸ்கில்ஸ் திறன்கள், ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, பேஜ் நம்பர் 115, 116, 115, 116, பேசுவது, எழுதுவது, கேட்பது, வாசிப்பது, இந்த 4 திறன்கள், ஈச் 99 மார்க்ஸ். இங்கே ஆக்டிவிட்டி 15 செயல்பாடு 15க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். அப்போ ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை பாருங்கள். 5 தலைப்புகளிலே 5 விஷயங்களிலே வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் சர்க்கிள் த கரெக்ட் வேர்ட் ஃப்ரம் த சாய்ஸஸ் இன் போல்ட். அப்போ 2 வார்த்தைகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டும், இறந்த கால எச்சமான இடி ஃபார்மேட்டும், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இதில் 2ல் எது சரி என்பதை நீ வட்டமிட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, சிட்டிங் இன் லெக்சர்ஸ். லெக்சர் என்றால் என்ன? ஆசிரியர் பாடம் எடுக்கிறார், பேராசிரியர் பாடம் எடுக்கிறார், பாடத்தை மாணவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான், அறிந்து கொண்டிருக்கிறான், தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான். சிட்டிங் இன் லெக்சர்ஸ் ஆல் டே இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி, காலை முதல் இரவு வரை மாலை வரை பாடங்களை கேட்டு கேட்டு அது எக்ஸ்ட்ரீம்லினா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது. டயரிங்கா டயர்டா? எக்ஸ்ட்ரீம்லி டயரிங்கா டயர்டா என்று பார்க்கும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரீம்லி டயரிங் என்று தான் எழுத வேண்டும். ஏனென்றால் காலை முதல் என்று வரும்போது தொடர்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஐஎன்ஜி பயன்படுத்த வேண்டும். ஐஎன்ஜி என்றால் என்ன? கொண்டு கொண்டு கொண்டு. ஸோ ஐஎன்ஜியை போட வேண்டும். ஐஎன்ஜியை போட வேண்டும். Sitting in lectures all day is extremely tiring. ஐஎன்ஜி போட வேண்டும். When I get home at night, இரவிலே வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது, I am really tiring or tired. டயர்டு என்று தான் போட வேண்டும். வீட்டுக்கு போனால் சோர்வடைந்து விடுகிறேன், டயர்டு. இங்கே ஐஎன்ஜி போட வேண்டும். இங்கே டயர்டு என்பதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இங்கே டயரிங் அல்லது டயர்டானா டயரிங் என்று போட வேண்டும். இங்கே டயரிங்கா டயர்டுனா டயர்டு என்று தான் போட வேண்டும். எங்கே ஐஎன்ஜி போட வேண்டும், எங்கே இடி ஃபார்மேட் போட வேண்டும், இறந்த கால எச்சம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக 2வது, தே கேன் பி. இங்கே தே என்பது என்ன? அந்த ஆசிரியர் எடுக்கக்கூடிய பாடங்கள் கேன் பி ஸ்டிமுலேட்டிங் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட். ஸ்டிமுலேட்டிங் என்றால் என்ன? உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளித்து கொண்டிருப்பது. ஸோ நீங்கள் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஐஎன்ஜி தான் போடணும். ஏனென்றால் கேன் பி என்று இருக்கிறது. பி என்றால் என்ன? இரு என்று அர்த்தம். பிக்கு பின்னாடி வருவது ஸ்டிமுலேட்டிங் ஐஎன்ஜி தான் சொல்ல வேண்டும். அவைகள் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்கள் சம்டைம்ஸ், சில நேரங்களில், அண்ட் சம்டைம்ஸ் தே கேன் பி
போரிங் ஆர் போர்டு, போரிங் தான் போட வேண்டும். சில நேரங்கள் அது அலுப்படையக்கூடியதாக இருக்கிறது. மறுபடியும் பிஇ வருகிறது, ஆகையால் ஐஎன்ஜி போடுகிறாய். ஐ எம் ரியலி போரிங் ஆர் போர்டு, போர்டு தான் போட வேண்டும். அலுப்படைந்து விடுகிறேன் சில நேரங்களிலே. இந்த அக்கவுண்டிங் கிளாஸ் என்றால் என்ன? வரவு செலவுக்கா வகுப்புகள் நடைபெறுகிற பொழுது நான் ரொம்ப சலிப்படைந்து விடுகிறேன். போரிங் என்றால் சலிப்படைந்து விடுகிறேன். பட் ஆனால் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி என்றால் என்ன? அரிதாக. ஐ எம் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட் பை ஃபைனான்ஸ் என்றால் என்ன? ஃபைனான்ஸ் என்பது நிதி, ஃபைனான்ஸ் என்பது வரவு செலவு, ஃபைனான்ஸ் என்பது பணம். பணம் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பை ஆசிரியர்கள் எடுக்கும் பொழுது ஸ்டிமுலேட்டட், உற்சாகம் அடைகிறேன். ஸ்டிமுலேட்டட் என்றால் என்ன? தூண்டிவிடப்படுகிறேன், உணர்வு பெறுகிறேன், உற்சாகம் அடைகிறேன். ஸ்டிமுலேட்டட் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மூன்றாவது பாருங்கள், ஃபார் மீ, எனக்கு. த மோஸ்ட் ஃபேசினேட்டிங் சப்ஜெக்ட் இஸ் மார்க்கெட்டிங். மார்க்கெட்டிங் என்றால் என்ன? பொருட்களை விற்பது. த மோஸ்ட், எனக்கு பிடித்த, விருப்ப பாடம். அப்போ ஃபேசினேட்டிங் தான் போட வேண்டும். ஃபேசினேட்டட் சப்ஜெக்ட் போடக்கூடாது. ஃபேசினேட்டிங் ஐஎன்ஜி ஏன் போடுகிறாய் என்றால், எனக்கு இப்பொழுது பிடிக்கக்கூடிய பாடம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது விற்பனை, மார்க்கெட்டிங். இப்பொழுது அதனால் ஐஎன்ஜி போடுகிறாய். ஐ ஹாவ் ஆல்வேஸ் பீன் fascinating or fascinated. I have always been fascinated by the big advertising companies. இங்க by the big advertising companies இருக்கிறது. So I always have been வருகிறது. ஆகையால் fascinated தான் போட வேண்டும். செயற்பாட்டு வினை. இறந்த கால எச்சமான fascinated என்றால் என்ன? நான் மிகப்பெரிய அகமகிழ்வு அடைகிறேன், சந்தோஷம் அடைகிறேன். And their strategies என்றால் இந்த பெரிய நிறுவனங்களுடைய திட்டங்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் டு மார்க்கெட் எ நியூ ப்ராடக்ட். அப்போ ஒரு புதிய பொருளை கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால் சந்தையிலே அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் திட்டக்கூடிய திட்டங்கள் எனக்கு ஃபேசினேட்டட் என்றால் என்ன? நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன், மகிழ்வு அடைகிறேன். ஸோ ஃபேசினேட்டட். அடுத்ததாக த மோஸ்ட் எம்பாரசிங் ஆர் எம்பாரஸ்ட் டைம் என்று பார்க்கும் பொழுது நேரம் என்று வருகிறது. ஆகையால் ஐஎன்ஜி போட வேண்டும். த மோஸ்ட் எம்பாரசிங் டைம் அட் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் மீ வாஸ் வென் ஐ அரைவ் லேட் ஃபார் ஏ டியூட்டோரியல். எம்பாரசிங் என்றால் என்ன? தர்மசங்கடமான, எனக்கு தர்மசங்கடமான விஷயம் என்னுடைய கல்லூரியில் எப்பொழுது நடைபெற்றது என்றால், டுட்டோரியல் என்றால் என்ன? அங்கே நடக்கக்கூடிய வகுப்புகளுக்கு நான் காலம் தாழ்த்தி சென்றேன். 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த கல்வி பாடசாலையிலே நான் 9:30 மணிக்கு சென்றேன். அங்கே எனக்கு தர்ம சங்கடம் ஏற்பட்டது. அண்ட் when I sat down, the tutor asked me, அப்பொழுதுதான் வந்து உட்கார்கிறேன். என் டியூட்டர் என்றால் என்ன? பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் என்னிடம் கேட்கிறார் ஒரு கேள்வி. அண்ட் ஐ ஹேடன்ட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். அதற்கு நான் தயாராகவில்லை, ஏனென்றால் நான் பாடத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை. அது எனக்கு ஒரு தர்மசங்கடமான, எம்பாரசிங் என்று சொல்ல வேண்டும், ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது. அண்ட் ஐ ஹேடன்ட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். ஐ வாஸ் ஸோ எம்பாரசிங் ஆர் எம்பாரஸ்ட் ஐ குடன்ட் ஆன்சர். எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது, என்னால் பதிலளிக்க முடியவில்லை. ஸோ வாஸ் எம்பாரஸ், தர்ம சங்கடப்பட்டேன் என்று வர வேண்டும். ஸோ இடி ஃபார்மேட்டான இந்த இறந்த கால எச்சத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஐந்தாவதாக, ஐ எம் கெட்டிங் குவைட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் என்றால் என்ன? எரிச்சல் அடைவது. நான் கொஞ்சம் எரிச்சல் அடைந்தேன். அப்போ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், எரிச்சல் அடைந்தேன். எரிச்சல் அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங். ஆக எரிச்சல் அடைந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் த புக்ஸ் ஃபார் த எஸ்ஏ இன் த லைப்ரரி. அந்த நூலகத்திலே ஒரு கட்டுரைக்காக தேடுகிறேன், ஒரு ஆய்வு, ஒரு புஸ்தகத்தை கிடைக்கவில்லை, எரிச்சல் அடைந்தேன், ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் என்று போட வேண்டும். The frustrating thing is that all the books on the reading list have been borrowed, and I think that they should be in closed reserve so everybody can use them. அப்போ எப்பொழுதெல்லாம் புஸ்தகம் வேண்டுமென்று நான் நூலகத்திற்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் அந்த மிக முக்கியமான புஸ்தகங்களை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? வீட்டுக்கு வாடகைக்கு எடுத்து சென்று விடுகிறார்கள் படிப்பதற்காக. ஆக என்னால் படிக்க முடியவில்லை. அது என்னை தர்ம சங்கடப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது, ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் தான் போட வேண்டும். ஸோ இந்த 5 பார்த்து விட்டீர்கள். ஆறாவதாக, ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பிரஸிங் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ். பொதுவாகவே
நான் விரும்புகிறேன், எனக்கு விருப்பமில்லை, நான் தேர்வு செய்கிறேன், எனக்கு அதிக விருப்பம் இருக்கிறது, எனக்கு ஆசை இருக்கிறது, அதை நேசிக்கிறேன், அதை விரும்புகிறேன். இதை போன்ற வாசகங்கள் அதிகமாக நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். நான் என்று சொல்லும் பொழுது விரும்புகிறேன், வெறுக்கிறேன், ஆசைப்படுகிறேன், தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய லாங்குவேஜ் சாய்ஸ். ஆங்கில மொழியிலே என்னென்ன சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறாய்? ஐ லவ் என்றால் என்ன? நான் நேசிக்கிறேன். ஐ ரியலி லைக், நான் உண்மையிலே விரும்புகிறேன். ஐ எம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன், உண்மையிலே ஆசை கொண்டு இருக்கிறேன். ஐ எம் ஃபேசினேட்டட் பை, அதை பார்த்து நான் கவர்ந்திழுக்கப்படுகிறேன். வாட் ஐ ரியலி லைக் இஸ், நான் என்ன உண்மையிலே விரும்புகிறேன் என்றால். வாட் ரியலி எக்ஸைட்ஸ் மீ, என்ன என்னை உற்சாகம் அடைய வைக்கிறது என்றால். வாட் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ இஸ், எது என்னை உற்சாகம் அடைய வைக்கிறது, உணர்வுகளை தூண்டிவிடுகிறது, ஆர்வத்தை உண்டாக்குகிறது. ஸோ ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன், எனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது. ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டடியிங் அப்ராட், வெளிநாட்டில் படிக்க ஆசைப்படுகிறேன். அப்படியெல்லாம் அந்த வாக்கியங்களை பின்னாடி நீங்கள் சொல்லலாம். ஐ டோன்ட் ரியலி லைக், உண்மையிலே எனக்கு விருப்பமில்லை இதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு. ஐ எம் நாட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன், எனக்கு உண்மையிலே அதில் ஆர்வம் இல்லை. ஐ எம் பர்டிகுலர்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன், எனக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக ஆர்வம் இருக்கிறது ஒன்றின் மேல். அடுத்ததாக ஐ திங்க் இட் இஸ் போரிங், நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப சலிப்படையக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று. ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி போர்ட் பை, ஒரே அடியாக எனக்கு அழுத்து விட்டது ஒன்றின் மேல். ஐ டிஸ்லைக், நான் வெறுக்கிறேன். ஐ ஹேட், நான் வெஜிடேரியன், நான் வெறுக்கிறேன் அசைவத்தை. எப்படி வேண்டுமென்றாலும் வாக்கியத்தை நீங்கள் அமைக்கலாம். ஸோ இது நான் விரும்புகிறேன், விரும்ப மாட்டேன், விரும்பவில்லை, ஆசைப்படுவதில்லை, நேசிப்பதில்லை, ஒரு விஷயத்தை, ஒரு பொருளை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்து ஒரு சாம்பிள் ஆன்சர், ஒரு மாதிரி வினைத்தாள். நான் விரும்புகிறேன், நான் விரும்பவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே பாருங்க, ஒரு கட்டுரையிலே ஐ ரியலி லைக் சிக்கன் டிஷ்ஷஸ், உண்மையிலாய் சிக்கன், கோழி மூலமாக, கோழி குஞ்சு, சிக்கன் என்றால் குஞ்சு என்று சொல்வீர்கள், கோழி குஞ்சு, அதன் மூலமாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்களை நான் விரும்புகிறேன். மை ஃபேவரட் இஸ் ஸ்டிர் ஃப்ரைடு சிக்கன், எனக்கு உண்மையாக விரும்பக்கூடிய உணவு என்ன என்றால் மை ஃபேவரட், ஆசைப்படுகிறேன். நீங்கள் பாருங்க, ஐ ரியலி லைக், மை ஃபேவரட் இஸ். ஸோ ஆசைப்படக்கூடிய விஷயங்களை ஐ ரியலி லைக் என்றும் மை ஃபேவரட் இஸ் என்றும் சொல்கிறீர்கள். ஸ்டிர் என்றால் என்ன? கலக்கு. ஃபயர்டு என்றால் என்ன? நெருப்பில் பொசுக்கிய. சிக்கன், கோழி, வித் நூடுல்ஸ், கோழிக்கறியுடன், அது புசைந்த, அது எரிக்கப்பட்ட ஒரு கோழி, அதனுடன் நூடுல்ஸ் சேர்ந்து சமைத்து அந்த சாப்பாடு. வி ஈட் திஸ் எ லாட் இன் மை ஹோம் கண்ட்ரி, என்னுடைய சொந்த நாட்டிலே அதிக அளவு இந்த உணவை சாப்பிடுகிறோம், நூடுல்ஸும் கோழியும். இட் இஸ் சிம்பிள் டு மேக், இது செய்வதற்கு ரொம்ப சாதாரணம். பட் ஐ லைக் மை மதர்ஸ் ரெசிபி, என்னுடைய தாய் செய்யக்கூடிய ரெசிபி என்றால் என்ன? அவர்கள் அந்த சிக்கன் செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய உட்பொருட்கள், ரெசிபி த பெஸ்ட், சிறந்தது என்று சொல்வேன். பிகாஸ் ஷி ஆல்வேஸ் யூசஸ் ஃப்ரெஷ் இன்கிரிடியன்ஸ். என் அன்னையார் புதியதான இன்கிரிடியன்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த மிளகா பொடியாகட்டும், அதற்கு கோழி குழம்பு கறியாகட்டும், வெங்காயமாகட்டும், அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் சில்லி, நிறைய மிளகாய்கள் போடுவார்கள். எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கிறது. வி லைக் இட் ஹாட், ரொம்ப சூடாக, ரொம்ப காரமாக எங்களுக்கு பிடிக்கிறது. அண்ட் ஸ்பைசி, ஸ்பைசி என்றால் என்ன? நிறைய வஸ்துக்கள் நிறையாக போடுவார்கள், முந்திரியும் திராட்சையும். ஐ ஆல்சோ லைக் டேக் அவே சிக்கன் நக்கெட்ஸ், சிக்கன் நக்கெட்ஸ் என்ற ஒரு வகையான ஒன்று இருக்கிறது, அதையும் விரும்பி சாப்பிடுகிறேன். விச் ஐ ஆஃபன் பை ஃபார் லஞ்ச், மதிய உணவிற்கு சிக்கன் நக்கெட்ஸ், அமெரிக்காவினுடைய ஒரு வகையான உணவு சிக்கன் நக்கெட்ஸ், அதை நான் விரும்பி சாப்பிடுகிறேன். ஐ நோ தே ஆர் நாட் குட் ஃபார் மீ, எனக்கு உடலுக்கு அது உகந்தது அல்ல என்று எனக்கு தெரியும். பட் தே ஆர் டெலிஷியஸ், அது அறுசுவையாக இருக்கிறது. அண்ட் ஐ கான் ஸ்டாப் ஈட்டிங் தெம், அவைகளை என்னால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியவில்லை, நிறுத்த முடியவில்லை. ஃபாஸ்ட் ஃபுட், வேகமாக தயாரிக்கக்கூடிய உணவு வகைகள். ஐ மீன் அமெரிக்கன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அமெரிக்கா வேகமாக தயாரிக்கக்கூடிய உணவுகளை என்னால் தவிர்க்க முடியாது. நாட் சைனீஸ் டேக்அவே, சைனீஸ் உணவுகள் அல்ல, அமெரிக்கா வேகமாக செய்து கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளை என்னால் தவிர்க்க முடியவில்லை. இஸ் பிகமிங் மோர் பாப்புலர், அதிக பிரபலமாகி கொண்டிருக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் அட்வர்டைசிங் கேம்பெயின்ஸ், அதிக அளவிலே விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையால் இந்த உணவு பதார்த்தங்கள் வேகமாக முடிந்து பிடிக்கிறது. அண்ட் ஐ எம் பீயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை இட், அதனுடைய விளம்பரங்கள் மூலமாக
நான் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறேன். that is I am not thinking about the nutritious value. அமெரிக்காவிலே வேகமாக தயாரிக்கக்கூடிய உணவுகளுடைய அந்த நியூட்ரிஷியஸ் என்றால் என்ன, உடல் நலத்திற்கு தேவையான பொருட்களை நான் சொல்லவில்லை. so much as the availability. so நண்பர்களே, இந்த ஐ லைக் ஐ டோன்ட் லைக், பிடித்தது பிடிக்கவில்லை, இங்கே ஐஎன்ஜி போடுவதா இடி ஓடுவதா, இறந்த கால எச்சம் போடுவதா நிகழ்கால எச்சம் போடுவதா, பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் போடுவதா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் போடுவதா, இந்த பேச்சு ஆங்கிலத்தில் இவைகள் அனைத்தும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.